Hey, good morning. Breakfast, again. This is Gaëtan. Les déjeuners, ça continue. Alors aujourd'hui, on a pancake. Pancake, the word pancake comes from the gold rush in California. Apparently, this is what I was told. This is what I learned. And they were trying to get some cake out of a pan. So they tried a recipe to create a cake inside a pan, and that became pancake. So today we're doing pancake. The first step is the berry we're going to serve with the pancake. I will use about half a pound of berry, 250 grams of berry, and I will use maple syrup, like that. That's about some syrup, some maple syrup. All we need to do here is to bring that to a boil, like that. For the duration of the class, I'll put that back here. Low heat, medium low. And I will start with the pancake. For the pancake, what I recommend is a scale. And I'm going to use a blender. So here's the container for the blender. I zero my scale. And the first thing we're going to put there is 300 grams or 300 milliliter of milk. This is almond milk, vanilla flavor. We're looking for 320 grams. Alors, 340 grammes de lait à base de plante, 320 grammes. La deuxième chose qu'on met, c'est 20 grammes de sucre, 20 grams of sugar. I'll zero my scale and put 20 grams here of sugar. And that's about it, because I have a spoon already. The next ingredient will be AP flour. So, all-purpose flour, la farine tout usage, comme on dit au Québec. Et on en met pour combien? 200 grammes. Alors, je mets 200 grammes de farine, mesurée. Et voilà, 200 grammes de farine, c'est bon. Le prochain ingrédient, nous avons baking powder, baking soda. Alors, ça c'est du soda, du bicarbonate de soude, baking soda. And we go with about 3 grams. Next is the baking powder. In French, you call that, en français, ça s'appelle en Europe levure chimique. Au Québec, ils appellent ça la poudre à pâte. Alors, on en met pas trop, juste assez, environ 10 grammes. Alors, je répète, ça c'est 10 grammes de poudre à pâte. Bien mesuré, voilà. On a mis 3 grammes de baking soda. C'est ici. Alors on met 3 grammes de sel. Le sel est relativement lourd. 3 grammes, c'est pas beaucoup de volume, c'est environ 1 cuillère à thé. Voilà pour le sel. Et en tout dernier, on met un peu d'huile d'olive et on en met pour environ 20 grammes. So we have olive oil, 20 grams of olive oil. Et voilà, exactly 20 grams. Everybody is happy here. We do this like that. What we do is very simple. We're going to mix that just enough. Voila, this is ready. Is that complicated so far? No? Good. Because I'm a simple person, I believe, doing simple things. And now it's time to cook.
Alors, est-ce que c'est compliqué à ce stade-ci? Non. On y va lentement mais sûrement. On fait ça en temps réel. Et puis, le mélange à crêpes est prêt. Les fruits sont en train de mijoter. So, fruit are simmering. Batter ready. Pan warming up. We'll need a little bit of olive oil in the bottom of the pan. Like that, not much. Just make sure. I know it's a non-stick pan, nevertheless, I will add some oil in it. Not too much. Reduce the heat. And start pouring the batter. Like this. Voilà. So I'm doing a small pancake. And the reason why I'm doing small pancake is because you can stack them and create culinary art. And the kids prefer to have a small pancake. So one of the things we have to pay attention for the pancake, when they bake, when they cook, you'll start seeing some bubble at the surface. I'll bring this guy closer like this. Yeah, like that. So you see the bubble forming. So that's stage number one. Stage number two is when the surface becomes dry, especially from the edges. Alors, l'une des choses à observer quand on fait les pancakes, d'abord, il y a les petites bulles qui se forment. Deuxièmement, la deuxième observation, c'est de voir si les bords du pancake deviennent secs. Alors, quand les bords deviennent secs, c'est une indication que les pancakes sont probablement à point. Alors, j'observe, et le mot observer est un mot-clé ici. We observe, and we look like now the bubble, or there's more and more bubble. And the edges start to dry out a little bit. So it's not ready yet. And I can show you if I left. Si je soulève celle-ci, vous voyez que c'est pas assez cuit. Alors, on continue la cuisson. Alors, little by little, it's better to have a lower flame than a high flame. If you have a high flame, bang, you burn the pancake. The inside is not cooked. Alors, feu moyen, feu doux, au lieu d'un feu élevé. Si le feu est élevé, ça brûle l'extérieur, l'intérieur n'est pas cuit. C'est pas vraiment agréable à manger. Alors, on est patient. Là, on voit de plus en plus que ça sèche ici. Ça commence à sécher ici et autour ici. Alors là, ça commence à être un bon signe que les crêpes, les pancakes, ce ne sont pas des crêpes, c'est des pancakes, commencent à cuire. Alors, on va regarder celui-ci. Pas tout à fait. Ça commence à avoir de la couleur. Mais là, je viens de le flip. Je viens de le tourner. Alors, je n'y toucherai pas. Je vais le laisser cuire et je vais le tourner un peu plus tard. Alors, voici. Ici, ça commence vraiment le tour de la crêpe à sécher. Et celle-ci aussi, de plus en plus. Alors, quand le dessus devient pratiquement sec, on peut tourner la crêpe. Alors, on va s'essayer avec celle-ci. Les crêpes se détachent tout seuls et il y a un peu plus de couleur sur celle-là. Même chose, on va attendre un peu. Faut rien forcer. Faut y aller avec les lois de la nature. So we don't force anything. We look. You see this one was still wet on the top. This one was wet only in the middle. And this one is getting drier and drier. So when this one becomes dry, we'll flip and we'll see that it's golden brown at the bottom. Getting dry. Getting nicely dry. Alors on s'essaie. On va séparer les crêpes comme ça. Alors now we see we have whole. Not only we have bubble here,
but we have all popping. That's another indication that the heat is getting through the pancake. And if the heat is going through the pancake, let's see the bottom. Like that. This is the color we're looking for. So keep an eye on your pancake. When you see bubble, indication number 1. When you see the edge drying, indication number 2. Number 3, when the bubble bursts and become like holes in a pancake, you know it's ready to flip. I'm using not too much heat. I don't want to burn anything, so for the purpose of demonstration, I go easy there. I guess these pancake, you see the second side cook much faster than the first side, and this is the color, the kind of color we're looking for. So you have your pancake ready. This one, a few more seconds. And what we're going to do, we're going to build our breakfast. So this pancake here, la pancake. J'utilise le mot pancake en français parce que c'est pas une crêpe. Il n'y a pas d'agent qui va faire lever la pâte dans une crêpe. Alors ça, c'est pancake parce qu'il y a un agent pour faire lever. Il y a une levure chimique, comme vous appelez. Bring some fruit, and we put a layer of fruit like that on a pancake. Then we take the second largest one and we put over. Then we take more fruit, put that on top, and then you take the last pancake, put that on top, turn off the heat. Yep. Put more fruit. This is our pancake dish. Merci pour votre intérêt, merci pour regarder, merci pour partager, merci pour vous abonner, merci pour le dire à vos amis, merci de vos encouragements, merci pour vos commentaires. Thank you for your commentary. That's Pancake. Thank you. Be well. God bless. Merci, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt tout le monde. Bye bye.